नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. सध्या ज्यो म्युनिसिपालिटीच्यो इलेक्शन्स चल्ला आसा ते 2 फेजीन जाल्यो आनी ताका एक मुख्य कारण म्हणजे हायकोर्टान अपील केली रिजर्वेशना विरुद्ध. एक वाघाचो वांटो, एक शिवाचो वांटो म्हणटा तसो जो प्ले केलो तो म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पक्षान. रिजर्वेशन जर जावन आशिल्ली आनी पयलीं आशिल्ली जाल्यार कितें फरक पडटा आशिल्लो? खुबशे जाण म्हणटा की कांय व्हडलो फरक पडना, केली ती फक्त नाटकां सीएमाक दाखोवपा खातीर की बाबा आमी तुजेर कितें तरी कुरघोडी केली. ह्या विशयाचेर आनी बाकीच्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमी आयिल्ले आसा फातोड्ड्या आनी आमचे बरोबर आसा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय, देव बरें करूं सर. ते सगळे जाण म्हणटा की ही जी कंटिन्यूड फायट आसा तुमची सिन्स जुलय 2019 मुख्यमंत्री विरुद्ध, ताजोच हो एक पार्ट की बाबा तुवें रिजर्वेशन अशें केली, तातूंत कितें तरी एक टेक्निकल तुमकां मेळ्ळें, तुमी ताजेर परत कुरघोडी केली. जुलय 2019च्या मागीर हांव रुलींग पार्टीन ना आनीक मुखेलमंत्री आसा आनी तो नंबरांनी स्ट्रॉंग जाल्लो आहा. ह्या नंबरांनी स्ट्रॉंग म्हणल्यार ताणें मॅन्युफॅक्चर्ड मेजॉरिटी रातयान आमदारांक विकते घेतले आनीक ताणें आपली मेजॉरिटी चालू केली. हातूंत ताका सगळें विसर पडली की देशाक एक घटना म्हूण आसता आनी कायदे म्हूण आसता. हे कायदे बी ते सगळे विसरून तो ताका जाय तें करूं येता, आमचे कडेन मेजॉरिटी आहा, हेच आदाराचेर ताजी वागणूक आहा. ह्या रिजर्वेशनाच्या इशून अशें जालें की विकर सेक्शन्स ऑफ सोसायटी तो म्हणटा आपलो सरकार बारीक लोकांचो सरकार, बारीक समाजाचो सरकार. ह्या बारीक समाजाचेर घात करून तो इलेक्शनाक घेवंक सोदता. ओबीसीक 27% रिजर्वेशन आहा, एसटीक 12% रिजर्वेशन आहा आनी बायलांक 33% रिजर्वेशन. ही कॉन्स्टिट्युशनल मॅन्डेट आहा. हातूंत कितें कमी करूंक मेळना. हे मुखेलमंत्र्याचो चॉयस न्ही. जी रिजर्वेशनां केल्ली, जी सरकाराचे हस्तक्षेपान जाल्ली आनी सरकाराचे पार्टींतले एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्युशनल कॅरेक्टरा खातीर जाल्ली, हे रिजर्वेशनान हे तिनूय सेक्शनाचेर म्हळ्यार बारीक समाजाचेर, गोंयचो बहुजन समाजाचेर आनी बायलांचेर अन्याय जाता. हो अन्याय करेक्ट करपाक आनी हे अन्याया विरुद्ध एक मोहीम चलोवपाक आमी कोर्टान गेले. अनकॉन्स्टिट्युशनल इलेक्शनां जावंक शकना आनी जावंक जायना आनी ह्या सिलेक्टेड मुखेलमंत्र्याक कळपाक जाय की जेन्ना इलेक्टेड मनीस जाता तेन्ना ताका घटना आनी कॉन्स्टिट्युशनाचो रेस्पेक्ट. पूण ऑन ग्रावंड कांयच फरक पडना. ऑन ग्रावंड फरक पडूंक ना अशें न्ही. ऑन ग्रावंड बायलांक रिप्रेझेंटेशन वाडलें, ओबीसीक रिप्रेझेंटेशन वाडलें आनी एसटीक रिप्रेझेंटेशन वाडलें. रोटेशन म्हणटा तो प्रिंसिपल जालो. हांव जाणा की जें कितें काल जालां तातूंत खूब जाणांक शॉक जाला. आमकांय बी 7 वॉर्डांनी इफेक्ट जाल्ले आहा. पूण फायनली रूल ऑफ द लॉ इज टू प्रिवेल आनी ताजे खातीर कितें जें करूंक जाय तें करूंकूच जाय. कित्याक फायनली सर्वोच्च न्यायालय जेन्ना सांगता तातूंत ताजेर आनी कांय ऑप्शन नासता. मुखेलमंत्र्यान कितें म्हणलें, आय एक्सेप्ट. ही हॅड नो ऑप्शन. डिड ही हॅव एन ऑप्शन? ही इज टॉकिंग एज इफ ही इज डुईंग द सुप्रीम कोर्ट अ फेवर. ही इज नॉट डुईंग सुप्रीम कोर्ट अ फेवर. ही हॅड टू एक्सेप्ट इट बिकॉज ही लॉस्ट and the Supreme Court of this country proved that our chief minister is a certified cheat. तो एक काटार फटींग म्हणून आमचे सर्वोच्च न्यायालयान आदी हें दिलें आपली ऑर्डरीन प्रूव्ह. हाऊ डू यू ब्लेम चीफ मिनिस्टर फॉर दॅट? Because the chief minister cannot win any election without cheating. The BJP in Goa needs only cheating and state machinery misuse to win elections. I've always been saying this. जिल्हा इलेक्शनाक ताणें तेंच केलें. गुणायलें अशें तशें. रिजर्वेशन वॉज गिवन 1 day बिफोर द नॉमिनेशन स्टार्टेड. हें अशें जातलें म्हणून प्रिएम्प्टीव रीट आमी घाली गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आनी थंय आमचे एजीन उतर दिलें कोर्टाक की 3 आठवडे पयलीं आमी डिक्लेअर करतले रिजर्वेशन आनी डिग्निटी आनी मागीर प्रोसेस स्टार्ट जातलो. हें उतर दितकच एसेंब्लीन येवन ताणें अमेंडमेंट टू द एक्ट काडलो की 3 आठवड्यांनी 1 आठवडो. म्हणल्यार ही ट्रायड टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्युशन बाय अंडरमायनिंग द हाय कोर्ट, which is why we had to go to the court. When the High Court passed an order
Chief Minister said that to restore democracy, I am going to the Supreme Court. In other words, democracy was finished by the High Court in Goa. That's what he tried to say. Supreme Court gave him what he wanted was a pat on the back. They gave him a slap on the face. And they proved that he was a certified cheat. हें जें जालां तातूंत तुवें म्हाका खरें तोखूंक जाय, तुवें म्हाका क्रेडीट दिवंक जाय फॉर सेटिंग प्रॉपर प्रेसिडेंट की सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स कांट डू एनीथिंग वॉट फाटल्या इलेक्शनांनी फॉर एक्झाम्पल मडगांव म्युनिसिपालिटीन हेंच आशिल्लें तेन्ना तुमी केन्नाच ना तशें न्ही तशें 2012 हांव आमदार जालो 2012 आमदार जातकूच एक तेन्नाचे लॉ कमिशनान इन द पब्लीक रियम एक नेटाचेर अवेलेबल आशिल्लें एक बील की डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन should be the mandate of the State Election Commission and not Directorate of Panchayat or Directorate of Municipal Administration, as the case may be. हे bill तेन्ना रमाकांत खलप आनी एडवोकेट क्लियोफात कुतून लॉ कमिशन ऑफ गोवा तांणी हें सजेस्ट केलें. हें काँग्रेस सरकारान इम्प्लिमेंट करूंक नाशिल्लें. हें हांवें प्रायवेट मेंबर बील म्हणून मूव केलें हावजान आनी मनोहर पर्रीकार मुखेलमंत्री आशिल्ले. थंय ताणें म्हाका अश्युरन्स दिलें की वी वील थिंक ऑफ डुईंग दीस की SCC will do the reservation and delimitation. For the time being you allow us. हे तेन्ना 2015 मागीर इलेक्शन आयलें तेन्ना तांणी परतें डिलिमिटेशन केलें. म्हळ्यार फातोर्डा आनी मडगांवाक 20 वॉर्ड आशिल्ले 2015चे इलेक्शनाक ते 25 केले एज अ रिजल्ट ऑफ वीच न्यू डिलिमिटेशन ऑफ सो परतें तांकां मॅनिपुलेट करूंक जाय. न्यू डिलिमिटेशनाक हें लागना कित्याक सगळे वॉर्ड नवे जातात. फॉर एक्झाम्पल केपें जालें तें भशेन तें एड केलें तेणें कुडचड्यार जालें तें भशेन. आतां जें जालें आनी फिक्स जालें थंय तूं एक प्रोसिजर दवरचो पडलो. नाजाल्यार अशें जाता की खुबदां एक वॉर्ड रिजर्वूच जायना आनी एक वॉर्ड रिजर्वूच जाता. सो जनरल कॅटेगरीच्या मनशाचेर अन्याय जाता आनी केन्ना केन्ना रिजर्व कॅटेगरीच्या मनशाचेर अन्याय जाता. हो जावचो न्ही म्हणून आनी एडवान्स टायम मेळचो म्हणून आमी मागताले की स्टेट इलेक्शन कमिशनान हें डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन करचें. हाजे खातीर हांव आतां येता ते एसेंब्लीन तेंच बील हांव परतें प्रायवेट मेंबर बील म्हणून प्रेझेंट करता. आतां तुमी म्हणटा ती चिटींग करून जिखपाक सोदता. आतां समज तुमी हरले आफ्टर ऑल दीस थिंग्स जाल्यार पळोवया शिटा फुडें मीठ कित्याक खावया. आमी पयलींच कित्याक उलयया म्हणजे हें अशें आशिल्लें ते जिखता आशिल्लें तशें कांय ना. आय एम नॉट ट्रायंग टू टॉक अबाउट द रिजल्ट. आय एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्युशनल इम्प्रॉप्रायटी. तुमी पयलींच रिजल्ट कितें येतलो तेन्ना उलोवया. तुमी रिजल्टाचेच ना उलयता. रिजल्टाचेर आमी आतां हांव तुका सांगतलें इतलेंच की आज जे BJPचे वर्करांक हें फेर जें हें केलां एक प्रिंसिपल वापरून जें डिलिमिटेशन रिजर्वेशन केलां रिजर्वेशन केलां ताजेर तांकां शॉक जावन ते कितें म्हणटात की हें कितें तरी कारस्थान हाजेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. गेम प्लॅन हो कितें कोणाचो गेम प्लॅन. आतां सरकार तुमचो सरकार जाय तें करता ते ऑफिसरांक तुमी विकतात. सुप्रीम कोर्ट ताजेर तुमचेर बडी मारता. मागीर एक कितें तरी प्रिंसिपल वापरचो पडटा. हांकां ते लेवल प्लेईंग फील्ड नाकाच. हांकां ते सगळें चिटींग करून पेपर पयलीं फोडून मागीर एग्जामीक बसपाचें. पेपर फोडून एग्जामीक बसपाची संवय जातकच फ्री एंड फेअर एग्जामिनेशनाक बसपाक जायना. आतां तरी तुमी हॅपी आसा ह्यात. आमी हॅपी आहा म्हणल्यार म्हाका आमकां विकर सेक्शन OBC SC आनी ST न्याय मेळ्ळा म्हणून हांव खूश आहा. बायलांक एडेड रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळा म्हणून हांव खूश आहा. एक अशें तुजे एक बारीक चुक्यो जाल्या आसतल्यो बट दे हॅव गॉन बाय अ प्रिंसिपल. आमचो एक वॉर्ड नंबर 11 म्हणून खूब वर्सां तो लेडीजूच जावंक ना. तो गेले खेपे OBC रिजर्व आशिल्लो. सो DMAन तें अशें पळयलां की गेले खेपे रिजर्व कॅटेगरीन आहा म्हणटकीर हे खेपे जनरल केलो. परतोय तो लेडीज जो जावंक जाय आशिल्लो इतल्या वर्सां तो परतो तांचेर अन्याय जालो. तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार 11 वॉर्डाचे फातोर्डान जो पाजीफोंड वॉर्ड आहा समहाव लेडीज रिजर्वेशन एल्युड्स इट वीच इज अनफॉर्च्युनेट. सो तो एक म्हाका आक्षेप आसा. आनी एक बरो वॉर्ड वेर वी वर ऑल प्रिपेर्ड. इट्स अ हेरिटेज वॉर्ड तो ग्लॅन अंडरान आमी ताजे हांव काल सकाळीं डोर टू डोर कॅम्पेनींग केलां आनी आमी अरावंड 9:30 or 10 आमी बंद केलो. 10 o'clock हें 11 वरांचेर हें आयलां 11 काय 11:30 वरांचेर रिजर्वेशन आयलां आनी ही वॉज आवट.
बिकॉज इट बिकेम तुमकां इम्पॅक्ट जाला सध्या. तो इम्पॅक्ट जाला, तो सगळ्यांकूच जाला, तो म्हाकाच म्हणून न्ही, सगळ्यांकूच बारीक असं जातलोच. ओके, सीएम म्हणटा की सेंट्राक बीजेपी, स्टेटान बीजेपी आनी ताका लागून हांगाय बीजेपी आसता जाय, वीच सिम्स टू बी करेक्ट. आमी बारीक पळयलें की जर इफ यू हॅव कनेक्ट म्हणजे सिंक जर सारके जाले जाल्यार डेव्हलपमेंट जाता. सो वाय वूड इवन समवन वोट फॉर गोवा फॉरवर्ड पार्टी वीच इज इन ऑपोजिशन? First thing, people voted for Goa Forward Party in 2015 when we were very much in the opposition. I won all the seats in Fatehpur, 11-0. Then now opposition I was very vocal opposition. So people even vote for the opposition. It's not that elections are meant only for the ruling party. But he has put up a thought. आता हांगा की कंटिन्युटी ऑफ गव्हर्नन्स वयल्यान सकल जर डेव्हलपमेंट जावंक जाय जाल्यार सेंटरा कडच्यान फंड्स स्टेटाक येवंक जाय, स्टेटा कडच्यान फंड्स म्युनिसिपल कावन्सिलाक येवंक जाय. म्हणटकच तिनूय जर एक पार्टीचे जाले जाल्यार डेव्हलपमेंट जातलो, हें ताजो आर्ग्युमेंट आहा. आतां जेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो प्रायोरिटीज सारक्यो आसतात तेन्ना हो आर्ग्युमेंट चलता. खुबदां स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो प्रायोरिटी आहा ब्रायब खावपाच्यो. फॉर एग्जाम्पल इन हीज गव्हर्मेंट, ह्या प्रमोद सावंताच्या गव्हर्मेंटाच्यो प्रायोरिटीज आहात ब्रायब खावपाच्यो. म्हजे कडेन डॉक्युमेंट आहा, हांव तुका दाखयता. प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस मॉनिटर्ड स्मार्ट सिटी मिशन म्हणून आहा. स्मार्ट सिटीज म्हणून डिक्लेअर केल्यो 100 स्मार्ट सिटीज देशांत. तातूंत एक पणजी आशिल्ली. ताका ते पयशे दितात, पयशे सेंटरा कडच्यान येतात, स्टेटीचो अलॉटमेंट ऑफ फंड्स जावचो पडटा तांकां, आनी देन फ्रॉम द स्टेट द मनी हॅज टू गो टू द स्मार्ट सिटी मिशन. ऑगस्ट 2019 स्टेट गव्हर्मेंटाक लेटरां येत आसात, चीफ सेक्रेटरीक लेटरां येतात की तुमकां आमी पयशे दिले इतले, तुमी तांकां पयशे दिले इतले म्हणून, आनी मॅचिंग शेअर तुमी डेपॉझिटूच करना. हाचो अर्थ कितें? यू ऑल आर थ्रॉटलिंग द स्मार्ट सिटी मिशन. म्हणजे सेंट्रा कडल्यान जे स्मार्ट सिटीक पयशे येतात ते सगळे स्मार्ट सिटीक वतात. सेंटरा कडच्यान पयशे येता ते तुमी खातात मनी, ते स्मार्ट सिटीक पावत नात. आनी इतलें की 2020 ते लेटर हांव तुमकां दाखयता. June 4th of 2020 लेटर आहा. त्या लेटरान दुर्गा शंकर मिश्रा म्हणटा तो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हावसिंग एंड अर्बन अफेअर्स, आमचे चीफ सेक्रेटरीक बरयता, आनी तो म्हणटा की if the state government is not interested in developing this city as smart city, funds released by the government of India may kindly be refunded so that we may take further necessary action for deleting the name of smart city in your state from the list of smart cities and commence process of selecting new smart cities. हे तांणी सांगिल्लें आहा. In other words, Panje smart city project is itself in doubt. It is there is possibility of it getting deleted as a smart city, and the government funds will be stopped. Now my challenge to Pramod Sawant is, if he's so strong with the center, if he can get this case listed overnight, म्हणजे ती रिझर्वेशनाची केस, तो रिस्टोर डेमोक्रेसी म्हणून बरें हाडे फुलोवन जो गेल्लो तो सुप्रीम कोर्टान, आज ताजी म्हादयची केस लिस्ट जायना, मायनिंगाची मॅटर लिस्ट जायना, बारीक समाज तर तातूंत इफेक्ट जाता. बारीक समाजाचो सरकार म्हणटा बारीक समाजाक काबार करता. ही रिझर्वेशनाचो आपलो इगो हायकोर्टाक दाखोवपाक म्हणून थंय वचून लिस्ट करून घेतली. आनी दर ताका इतलें इन्फ्लुएन्स आहा सेंटरा कडेन, हांव ताका चॅलेंज करता. हांगा येवपाक ताका कसलोच नैतीक अधिकार ना. मडगांवान आनी फातोर्डान ताणें हे स्मार्ट सिटी पणजे कॅन्सल करची, हांगा हाडची, पयलीं हाडची फातोर्डा इज ऑलरेडी स्मार्ट. We have 1.8 kilometer one road with dedicated ducts for fiber optics, for electricity, for sewerage, for water supply. But these starts there when you are. So yes. No. My point is, if you are so influential with the center, you claim that development can only come here because I am here and Modi is on the top, and I will give you money. My party wins in municipality. अशें जर आसा, get this smart city which the pending is on the verge of getting deleted, get that money to Fatehpur. Then we will accept की तुका मातसो कितें आहा. आनी आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागना हें करपाक. He can very well move it and get it done from the center. धर ताका वयर कोण कुत्रो खाता जाल्यार ताणें हें करून दाखोवचें
ना जाल्यार ताणें फातोर्डेकारांक तोंड दाखोवपाक ताका कसलोच नैतीक अधिकार ना. सो तुमचे इश्यूज आर टू डिफरंट. इश्यू एक तुम्ही म्हणटा की स्मार्ट सिटी अंडर पयशे येता ते पयशे खाता. पयशे खाता न्ही, हांव तुका हें दाखयता मरे. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया म्हणटा की यू आर नॉट कीन ऑन द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. द मनी गिवन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फॉर द स्टेट गव्हर्मेंट टू बी गिवन टू द स्मार्ट सिटी मिशन इज नॉट रिचिंग देम. So, but this smart city has been happening, and you were there in the government. And actually, No. The point is, the first letter, first letter for this thing, the red flag was first raised in August of 2019. I've ceased to be a minister in July of 2019. Let's be clear on that. Second, no. Let the money. See, the center pointed out that the money given to you all for the smart city project is not being utilized. So precisely, एक मिनिट, जुलैन आणि नंतर ऑगस्टान हे झाले. जेन्ना हे मनी वॉज नॉट युटिलाइज वॉज ड्युरिंग युअर टेन्युअर. So who knew? How I knew? I was not his minister. The minister was the same minister who is doing coal transportation now. The same urban development minister. ताकाच पैसे वताले. This was failure of Parrikar also. It is not failure of Parrikar. Parrikar is gone. May his soul rest in peace. Today is his death anniversary. Fact is that the minister whom Parrikar made as a minister of urban development was a failure. Continues to be a failure. My contention is जेन्ना तुम्ही सीएमाक म्हणटा की तो ब्रायबरी आशिल्ले गव्हर्नमेंट म्हणून. सीएमाक हांव म्हणना. ताजो ओन सेंटराचो सेक्रेटरी म्हणटा परिमल रायक की तुमकां जर इंटरेस्टेड ना आमी ती कट करता म्हणून. हांव म्हणटा कितें पणजे नाका मरे, तुका हांगा फातोर्डा येवपाक जाय मरे. फातोर्डा हाड मरे ती स्मार्ट सिटी फातोर्डा हाड आनी यो, मागीर आमी तुका एक्सेप्ट करता. ब्रायबरीचे यू एडमिट की सम ऑफ द मिनिस्टर्स इन युअर ओन गव्हर्नमेंट वर they were not my ministers, they were BJP ministers. They are corrupt only. They, see why they wanted a government, now we come to know. Otherwise they would have been in jail. Where would this Pramod Sawant be? God knows which singing plant he would be roaming where. गव्हर्मेंट जर जायनाशिल्लो तो खंय पावपाचो कोण जाणा मरे. ताका ताजें नशीब फुडलें की आमी पर्रीकाराक मुख्यमंत्री केलो म्हणून. नाल्यार हाका कोण खातालो. And he is a selected chief minister, he is not elected by anybody. He is just come out of fluke there. So the point is, ताजें तें सोड, म्हजी ताका चॅलेंज आहा. फातोर्डान जर तूं येता आनी आमी उलयतात फ्युचर रेडी फातोर्डान, आमी डिक्लेअर केल्लें आहा आमचे फातोर्डा फॉरवर्डाक तुमी वोट करा फॉर अ फ्युचर रेडी फातोर्डा. फ्युचर रेडी इज नॉट स्मार्ट फातोर्डा. आमी वी वूड वेलकम हिम, कम, बट कम विथ द प्रोजेक्ट. डोंट कम विथ एम्प्टी भाशणां. पोक्यो खबऱ्यो उलोवपाक येवं नाका. प्रोजेक्ट घेवन यो, कळ्ळो का न्ही. आनी प्रोजेक्ट घेवन आयलो जाल्यार हांव ताका वालोर दितां. आणि मागीर you would admit that he is a good chief minister. Then I would admit that he can do something with the center. Otherwise, at the moment, it looks as if he's just a. So you are throwing up a challenge. I'm throwing up a challenge to him. तुमचे फायदा जावपाक खातीर. ना, लोकांचो फायदो जावपाक खातीर. म्हजो फायदो काय ना. If Fatorda becomes smart, all Fatordekars become smart. And Fatorda. The municipal council, the whole council. Also, I am a part of it. But to municipal council elections, you own the responsibility. जी मडगांवचे सगळं मॅच चल्ला सध्या पळय ताची जबाबदारी तुमचेर येता. कारण तुम्ही फाटले 5 वर्सां कावन्सिल रुलींग करताले, पूण मडगांवची नाय तुम्ही पार्किंग जाग्यार घातले, नाय बाकीच्यो फॅसिलिटीज जाग्यार घातल्यो. आनी ताका लागून though they might not take your name, but when it reflects, it also reflects on you. एक इशू असो की आमी जेन्ना लास्ट टायम इलेक्शनाक उबे रावले तेन्ना एक मॅनिफेस्टोन हांवें वस्त उलयल्ली की आमी जर जिखले आनी सरकारान आयले जाल्यार आमी फातोर्डा मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिला कडच्यान डिलिंक करतले आनी एक फातोर्डा म्युनिसिपल कावन्सिल म्हणून सेपरेट करतले. दीस वॉज कन्सिडर्ड अ व्हेरी रेट्रोग्रेड स्टेप, नॉट अ व्हेरी प्रोग्रेसीव स्टेप. कोणूय आहा जाल्यार म्युनिसिपल कावन्सिल जिखून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करतलो म्हणून सांगपाचो. हांव तें डिमोट करपाक स्टेटस तयार जालो. कित्याक जालो? बिकॉज देर आर सर्टन इश्यूज इन मारगांव which are issues which are not likely to get solution very soon. Legacy issues. Legacy अशी आणि every time you आणि that word. Legacy is Sosro is legacy based. Parking is also a legacy. No, parking. See, now the point is, I am telling you there are so many issues in Malgaon which are perennial problems which cannot get an easy solution. आणि आमकां आमचे हांगाचे लोक जे आहा फातोर्डेचे आनी मडगांवचे लोक
हातूंत भितर खूब फरक आहा. See, Fatorda is manageable. Margaon is not easily manageable. So always my interest was that get out of this. And I made this into an issue in our common minimum program. And how the Urilno Sarkar, we would certainly have had a municipal council which would have been a smart council, which would have an online solution, which would have all this collection of waste, even parking outsourced. So, but outsourced, 5 लोकांक घेऊन म्युनिसिपालिटी आमी चलोवपाची, इतल्या लोकांक घेऊन न्ही, स्मार्ट जे भशेन चलता, कॅमेराज आसपाचे, ऑल दोज थिंग्स. सो ह्यो वस्तू म्हणून म्हाका तो इंट्रस्ट मडगांवचे तशें पळोवपाक चलोवपाक नाशिल्लोच. मडगांव फातोर्डान आमी येवन मेजर इश्यूज जे आहा आमी हाजे सोल्युशनां हाडल्या. आतां शॅडो कावन्सील म्हणटा, पयर हांव ते सावयेचें आयकतालो, तो म्हणटा डेव्हलपमेंट जाला फातोर्डान, पूण कोणा कडच्यान जाल्या? बीच एजन्सी. इट कुड हॅव बीन PWD, इट कुड हॅव बीन GSIDC. It is not necessarily municipal council. So these councillors should not take credit. MLA can take credit. It's what he's trying to say. But my point is, this is a council that has been, the panel has been filtered by me. I am the moving force behind the panel. People also vote for the people, my candidates by looking at my face. It is a fact. We cannot run away from it. So whatever good that has happened in Fatorda is because of me. And whatever bad that has happened in Fatorda because of the council is also because of me. not Margaon. Margaon, see, the problem, that's what I'm saying. You were I am not- perceived I am as not a talk- state leader, but हांगा पळय But जाल्यार I am not- सादी no, no. neighboring constituency ची ना सुद्धा जबाबदारी आमचे घेतली. कितें आहा मारगांवान आमी लास्ट टायम एक आमचे अलायन्स आशिल्लें आनी मडगांवचे इशू आमी खंय हांव तकली घालनाशिल्लो कित्याक मडगांवचो इशू करपाक वी हॅड अ कोलिशन पार्टनर इन द म्युनिसिपल पोल्स. As a result of which we are even now not coming with a manifesto for Margaon. We are only coming for Fatorda and maybe the wards neighboring to Fatorda and Kotari constituency. We are not talking about Margaon. Because Margaon, once again, there is a possibility that we may have an alliance with the model Margaon panel of Digambar Kamat. That is what the discussion as of now You are looks having like. alliance with. That is what it looks like. Now, I have been saying this several times. I have also been saying that if it is not going to happen, then somebody has to say that it is not going to happen. Who? The only person who can say it is Digambar Kamat himself, not somebody else. But then you are not contesting in Margaon at all. We are not contesting Alliance as of the Alliance moment. Alliance जायना जाल्यार सुद्धा. We are not thinking of, we are not being pessimistic. We are optimistic of this because the public sentiment is for unity to oust the BJP. In Margaon, the fight principally is between the Congress and the BJP. In Fatorda, the fight is between the Goa Forward and the BJP. All other players are playing on behalf of the BJP. This is what the people know. All other players who are there are playing either at the behest of BJP or indirectly funded by the BJP. Or आपुणच बरं बाकीचे सगळे बीजेपी ना ना तशें How can you say? शास्त्रूच हांगा तशें आहा. हें शास्त्र कित्याक आहा सांगता तुका. 2007 इलेक्शनाक हांव पडिल्लो अशेंच डिवायड जावन मागीर 5 वर्सां आमी लोकांची तकलेन घाली की डिवायड जावं नाकात म्हणून. आनी 2012 पर्रीकाराची सारकी वेव आसतना भितर हांव कॉम्प्रिहेन्सिवली चिंतून इंडिपेंडंट म्हणून चिंतून आनी हांवें केन्ना म्हणून ना की हांव रुलींग जातलो म्हणून सरकारान अशें करतलो. हांव ओपोजिशनान उलोवपाक म्हाका धाडात म्हणून अशी हांवें मतां मागली आनी लोकांनी मतां मारली. दे डीड नॉट अलाव देमसेल्स टू गेट डिवायडेड. 2017, once again the calculation was the same. So people in Fatorda are very well aware who the finals are played between only 2 teams. There is no third team. Here the teams are Goa Forward and BJP. आम आदमी पार्टी सारकी जे कोण मध्ये आहा, these are all non-serious players here and their presence in the fray only benefits the BJP. Do you आता consider तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिता. साउथ पीडीएचो चेअरमॅन आहा, ताजे ऑफिसान बसता एकलो मनीस आनी ही सॉर्ट ऑफ हँडल्स फायल्स बिकॉज ही हॅज गॉट नो ऑफिशियल डेजिग्नेशन टू सिट देयर बट ही हँडल्स हिज फायल्स. नाव ही इज सपोजिडली contesting in one ward. He should be contesting on which party? बीजेपी He should be contesting on BJP, but he is contesting as independent. Then there is a SOPO contractor who is
who takes fish from the fish market, wholesale fish market, makes a lot of money. And Sarko Zala, Gasta. He is also contesting the same court. Once again, not as BJP. Once again, as independent. So tell me, are these people contesting to win the elections? And if they are winnable candidates, why are they not contesting as BJP? Because their friend is a BJP MLA who is the chairman of the PDA. Why are they not contesting? They are not contesting because that MLA only has put them on behalf of the BJP panel to divide the non-BJP votes. That is also your worry for Fatorda कि आपने vote divide करते हैं. No, it is not a worry only for Fatorda. It is a worry for Goa that all these fringe elements, mushrooms which are going to come up now, the people have to be conscious about who they are and whether their presence is funded or backed or pushed by the BJP. Because all indications are that many of these outfits which are going to come up with the last minute, with nice names, with flowery language, are all being propped up by the BJP to split the non-BJP they vote. oppose, some of the outfits oppose BJP, the environmental athena. So if you are talking about Gunsa Awaz, I am not talking about Gunsa Awaz. You're talking about Revolutionary Goa, No, I am- Aam Aadmi Party. See, I am not talking about Gunsa Awaz. I am not talking about parties which understand the sentiment of the people. These parties have come to prove a point. Certain parties have come because they want a vote share. So much vote share we get in Goa becomes recognition at the national level. So they are not serious to win, but they want vote share, and they've got vote share last time. Their presence last time benefited whom? Aam Aadmi Party's presence last time in the election benefited whom? It benefited the BJP. So are people of Goa foolish to not understand that a party which is not even able to open its account says that it is the only alternative to the BJP in the state, and all other parties are non-existent? This media created narrative, you think will be accepted by the people just because a lie is repeated 100 times? Zilla Panchayat election and Aam Aadmi Party was second. They hold more votes than Congress. And still you are saying I am not talking about Zilla election. I have not participated. Then also people have voted. I have not participated in Zilla elections. I am telling you, last election, 2017, everywhere there were banners. No corner of Goa, less than 100 meters, any stretch of Goa, you had banners that 35% vote share was for this party and so many seats are going to be won. What happened to that? I told many people that time that not a single seat is going to be won. They said, no, aisa nahi, all Hindi speaking people. Banners were brought from Delhi, tied by people from Delhi. Everything was made in Delhi. So, can Delhi walas win Goa election without, and now you say Goa for Goans. So, when Delhi walas are started telling Goans that Goa for Goans, तो पोय मरे खोई पावले. So finally we will end up these municipal elections Fatorda is also like referendum on your performance चे दिसतात तुमका फाल्या जर Yes, it should be a referendum on my performance. If there is development, people should vote. If there is no development, people should not vote. I am very clear about it. You're confident. I am confident because I have shown development, and development can be seen. It is not something which is a speech of Pramod Sawant, which is where Kaleng Watale, Kaleng Watale घुमरे नाही हो. यो सगळ्यो जाल्यार आणि प्रमोद सावंताच्या टेन्युरान एकूय वस्तू जावना. सगळ्यो हांव मंत्री आसतनाच जाल्यार इवन जे आतां टार पडटाले हे दिसांनी ते पसून एप्रुवला पयलीं घेतली. तुमचं सॉन्सोडो जाना तुमचं कब्रस्तान जाना. आता सॉन्सोड्याचें सांगतो. सॉन्सोडो म्हणटा तो इश्यू 2012 हांव आमदार जावचे पयलीं फोमेंतो कडेन सायन करपी जे पार्टीज आशिल्ले आनी जे आमदार आशिल्ले तातूंत हांव नाशिल्लो. दिस वॉज सायन ड्युरिंग द टेन्युअर ऑफ माय प्रेडिसेसर हू इज BJP MLA, who is the convener of this vibrant Madgaon, which is today vibrating. So this convener was involved in handing over, gifting Sonsodar to Fomento. Now Fomento did nothing with it for quite some time. In my tenure, I and Pramod Sawant went to Avadut Tindor, requesting him to give it up.
की बाबा तुझ्याने जायना बिकॉज दे आर युझिंग दॅट विनरो composting formula which has got a 45 day cycle. So in that 45 days वास येता लोकांक त्रास जाता. Then the question comes, egg or the chicken, who came first? They say, why did the school come? Sassoda was before the school. Why did the houses come? Houses came later, Sassoda was before. This does not work because in a civilized society, you should understand, population is increasing. The settlement zones have increased. People's housing needs have increased. And therefore they are going to develop the periphery, along the periphery. You cannot have stagnant growth. अशे सिच्युएशनान आमचे टेन्युअरान द फॅग एंड ऑफ अवर टेन्युअर Fomento finally gave up without a litigation. This was that. Then Michael Lobo came and said that I am going to give a solution. At that time, we thought Michael was doing politics with this. We showed him black flags and we protested at the side. There was one sentiment amongst our voters also, which was that if he's trying to do something, why not cooperate with him? Black flag. So I took a step back. At the insistence of my supporters and voters, that if somebody is sincere about doing something about Sassoda, let us step back. And we compromised. And we said that all possible help to solve the Sassoda issue will be given to them by the council, by me as a MLA also. Now I will tell you, even during the lockdown, we have moved the part of the waste which is used for landfilling after the bioremediation. And we have done one hockey ground for the government of Goa. Entire logistics has been done by me personally being standing there. People have been managed. Sarve Kurun Ami Kenya. Bioremediation was started when I was minister and Parrikar was chief minister. First press conference of Goa was in the dump to show the people of Goa how keen we were about Sassoda. Further, when Michael became minister of solid waste management, we thought that sincerity was more. At the fag end of this council, there were 42 crore rupees of funds under the 14th Finance Commission for the council. Now the Solid Waste Management Corporation gave a solution of some sort, saying that 7 modular biomethanation plants are to be set in. They can be bought on that GEM portal, directly bought. And this was the solution offered by the Solid Waste Management Corporation, whose chairman is the chief minister. But they said, you give the money. So in other words, they were giving us only the technical expertise. The government was not funding the money. So I felt at that time that the government will show us the finger and make this into a political issue for the elections. Saying that BJP did not solve Sassoda. So I said, give the money to them. Councillors also were not in. They were saying, why should we give our money? Let them spend the government's money. We said, no, this problem is ours. We have to solve the problem. So we gave sanction of those funds to be diverted to the government, to the Solid Waste Management Corporation for buying. 42 crore rupees of funds were given to them. So finally, now, in spite of the funds being given, nothing came up there. And last assembly session, you must have seen, I shouted at Michael there. Because Michael changed the plan from modular plants to one big plant. The whole idea was that a centralized facility like Saligam was supposed to come up at Verna. This is what the government has been announcing always. So if it is coming up at Verna, why do we have Sassoda? So that time it is modular. Not bolt and remove it. The whole idea was that. So in case there was a change of plans of the government, if the government was abandoning Verna as a centralized facility, then they should have told us. Without telling us, without holding a meeting of the high-powered committee, you just make an announcement. So आम्ही त्यांना बोवाळ मारलो. मागीर चीफ मिनिस्टर हाय-पावर्ड कमिटी घेतली. मागीर सांगले 7 दिवसांनी आम्ही अशें करता. अजून 1 महिना जालो आता. कांयच जावना. You still blame government for it. 100%. Municipality is cooperating. Why is the government not doing anything after money has been given to the government? We are giving money to the government. We are not asking money from the government. We are not tendering. See, we are not involved in the tender process. They are tendering. Because I am centrally of the belief that the Solid Waste Management Corporation is an expert body having scientists in it.
So they are academically more qualified than a municipal council to do all these things like getting in new technology. Basic technology being making power out of waste. हे जर करतलो एक नवो आर्म सरकारान केल्लो आहा त्या सरकारच्या आर्माक कोऑपरेशन करचें म्हणून आमी केलें सरकार करूंक सोदना हाजो अर्थ कितें सरकार गार्बेजीचेर राजकारण करूंक सोदता आनी कांयच ना अगेन्स्ट यू 100%. आनी कितें आहा तेंचे कडेन सी वॉट हॅव दे गॉट अगेन्स्ट मी वॉट कॅन दे से दॅट माय काउन्सिलर्स वर करप्ट कॅन दे से दॅट आवर काउन्सिलर्स वर डिसफंक्शनल कांय केलें ना डेव्हलपमेंट जालें दामू कॅन से इट when he says it I said that the first thing they made entry here was through an eye camp by some कोणतरी कर्नाटकाचे हे वापरून the first they should have checked their eyes कित्याक हातून जर अदर डेव्हलपमेंट न्ही दामूच म्हणटा की हुमराक मऱ्यान पसून जर हॉटमिक्स घालें जाल्यार तें कांय जायना न्हू म्हळ्यार तोच सांगता की आमी लोकांचे हुमऱ्या मऱ्यान पसून हॉटमिक्स व्हरून पावयले म्हणून मारल्या म्हणटा सो आमी हें सगळें केल्लें आहा आमी थंय चॅक करूं ना तो वोटर बीजेपीचो काय वोटर आमचो डू यू फोरसी आता हे दीस सॉन्सोडो इशू टू गेट सॉल्व एटलीस्ट 100% it is our see we are going to cooperate our council is going to cooperate with Pramod Sawant government's solid waste management corporation with Michael Lobo as the minister or the vice chairman completely in getting a solution. The solution is on the way. There are two issues there. One is the legacy waste which is being bioremediated. The other is the daily waste, out of which 35 tons is wet waste. 35 tons have to be digested every day. If that happens, then the smell goes off. And the only issue that remains is the mountains of waste that have been accumulated there over a period of time have to get remediated. For which they have put in the machinery. I am happy with their bioremediation. I am not unhappy with it. Only thing is the next planning has to be तें जे रिजेक्ट जालां तें खंय फिलींग करतलो ती तांची तकली ना बिकॉज सरकार हांगा पळय हे दीज आर व्हेरी सिरियस इश्यूज दीस रिक्वायर कंप्लीट फोकस दीस रिक्वायर्स एक्टीव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व वेन आय वॉज मिनिस्टर आय शुड डू इट आय शुड गो विथ शॉर्ट पेंट्स देर एंड सी दॅट थिंग्स आर डन नाव आय एम नॉट द मिनिस्टर एंड नाव डिफरंट पीपल आर होल्डिंग स्वे देर सो दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अदरवाइज they will keep remediating it and the waste that has to go somewhere is still there and the rains are going to come and you can never know unseasonal rains are the order of the day now because of global warming so we will have a big problem there. So you have hopes ki by next municipal elections Sonsode should 100% has to be solved. So has to be solved and I'm sure that if we come in power it will be a priority of this government. See, we are not giving false hopes. I am not coming and telling them that they will give you jobs. The BJP is telling people will give you jobs. So that day, the chief minister, to subvert the model code of conduct, went and sat in the BJP office. He said, I have met people in the BJP office. I have not met them in the collector's office. In other words, he is very clearly saying that I have violated the spirit of the model code of conduct, but not the letter of the conduct. See, he is playing this thin grey line, he walks on the thin grey line between black and white, where he feels that interpretation is in his favor because he's got majority. Now, whilst doing that, one BJP worker asked him, Sir, हे सगळें कितें करता तें आमकां हे जॉब कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसतले काय फिक्स आसतले and the chief minister was very honest. He straight away told him, ना कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसतले. So in other words, हे कितें करूंक आयल्या हे पयलीं 6 जॉबाचे पोस्ट काडटले 6 जॉबांक 6,000 लोक येतले 6,000चे 5,999 लोकांक सांगतले मतां तुमी बीजेपीक मारा मागीर तुमकां मेळटले म्हणून ताजे मागीर जॉब मेळटलो तो कसलो तोय कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस आसतलो तो रिन्यू करपाक पडतो तांचे सलामबार तांकां सो लोक इतले लाचार जावंक ना सो इफ यू कम टू पावर तुम्ही सांगले की हे सगळे सॉल्व करतले 100% सॉल्व करतले दीज आर इश्यूज म्हाका दिसता की लोक लाचार नात आनी लोकांक न्याय जाय लोक सुसंस्कृत जनताय आनी लोकांक खबर आहा की जे सरकार करता सरकार हो सारको अकलेक पावना हाका सुप्रीम कोर्टान फटके दिल्या इट इज एन एम्बेरेसमेंट इवन टू प्रायम मिनिस्टर मोदी when he took power in 2019 touched his head to the constitution. Pramod Sawant stamped on that constitution
which is why he got a shot from the Supreme Court. So अशें हातून आतां नवी परिस्थिती आयल्या. वी डोंट हॅव अ स्टेट इलेक्शन कमिशनर, वी डोंट हॅव अ स्टेट इलेक्शन कमिशन वर्किंग इन इलेक्शन्स आर डिक्लेअर्ड. अशें हातून एक इश्यू जाता की जी इलेक्शनां डिक्लेअर जाल्या, जंय कॅम्पेनींग चालू आहा, हांचे रिजल्ट केन्ना येतले? हांचे रिजल्ट आमचे रिजल्टा बरोबरच येवंक जाय. ते पयलीं मेजून दवरूंक शकना ते. कित्याक एक बँड वॅगन इफेक्ट म्हणून आहा. हो बँड वॅगन इफेक्ट मुखेलमंत्र्याक कळपाक जाय. तो पयर वचून नावेली उलयलो की हेच भाशण की वयर सेंटराक बीजेपी आहा, स्टेटाक बीजेपी आहा, जिल्ला आमचे आहा आनी हांगा आहा ते आमकांच मतां मारूंक जाय म्हणून. हें सांगतना दीस इज अ वायलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट. This is a clear-cut violation. Actually, we should have filed that complaint. We thought that the Congress would file it because the Congress is contesting it. I am not contesting it. It's a clear violation of the code of conduct. And he said another thing, that I have never done discrimination. He complete word. Discrimination आणि कदंबा बस टर्मिनस म्हणटा तो FMBT म्हणून केला आमी, फातोर्डा मारगांव बस टर्मिनस म्हणून. हो बस टर्मिनसाचो सगळो प्रोजेक्ट खन्ना म्हणून असोसिएट म्हणून DSITCचो कॉन्ट्रॅक्टरान फायनलायज केल्लो. इट वॉज ऑल्सो सपोज टू बी अ PPP प्रोजेक्ट. खंय भायर आयलो? होलसेल फीश मार्केटाक पयशे हांवें अलॉट करून हाडिल्ले 13 कोटी रुपया. सगळें जाल्लें. इवन GSITC गेव इट टू अ कन्सल्टंट. खंय वयर आयलो? फावंडेशन ना. कब्रस्तानाक पयशे जमीन घेवपाक पयशे अलॉट केल्ले SPDAचे पयशे आतां परते मागले सरकार. So what is this? It is discrimination against फातोर्डाक तुम्ही असा म्हणून 100%. कित्याक ह्यो सगळ्यो वस्तू जावपाच्यो आशिल्ल्यो. पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ प्रमोद सावंत. तुम्ही एमएलए आसा. अरे हांव आमी तो कितें तशें हॅरेसमेंट करून जिखूंक सोदता हांगा सांगचे गट्स आहा ताणें. ताणें सांगचें की आपल्यान बंद केलां, विजय आहा म्हणून आपल्यान बंद केलां, आपल्या मनशा काळ आपूण करता म्हणून. हें ताका स्टेटमेंट दी म्हणून सांग. मागीर कितें दाखोवया. वाइंड अप. थँक्यू व्हेरी मच. सध्या फातोर्डा आणि मडगांव इलेक्शनाचे वातावरण तापलेले आसा. विजय सरदेसाय म्हणटा की सेमी फायनलच म्हण धरता, लोकांनी आपण परफॉर्म केलं जाल्यार वोट करपाचें. एक म्हणजे हें आहा की आमी जे फ्युचर रेडी फातोर्डा म्हणटा, आमी जें कितें केलां तें सगळें पास्ट. लेट्स टॉक अबाउट द फ्युचर कितें की पुलीस घालनासतना डेव्हलपमेंट करप. खंयचेच प्रोजेक्ट आमी पुलीस म्हणटा ते इन्वॉल्व करूना. आज गोंयांत सादी हियरिंगां घेवपाक पुलीस जाय पडटा. आर्म्ड पुलीस, कसले तरी ते रायट पुलीस, हें आमी केन्नाच फातोर्डा करूना. कित्याक फातोर्डान एक कन्सेप्ट आहा की इट इज कॉल्ड डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट. आमच्या फातोर्डान 100% सिवरेज कनेक्टिविटी जाल्या ऑलमोस्ट. मातशें अशी तशी थोडी उरली आसा. 100% अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबलिंग जाला. सो दीज आर वॉट इज दिस? दीस इज ऑल कन्सेप्ट्स ऑफ बिकमिंग स्मार्ट. आमी आमच्या पयशांनी सिग्नल घाले सगळे. सो वी आर ऑल्सो डिजिटली स्मार्ट. अशें जालां. बँडविड्थ बरी आहा. मागीर आमी एक प्लॅन आशिल्लो की आमी टावन हॉल करतले, तातूंत सायकलींग वेलोड्रोम करतले, तातूंत एक फातोर्डा म्युनिसिपालिटी करतले, वीच वूड बी वर्किंग लायक वर्च्युअली. सो अशें बस स्टँड, होलसेल फीश मार्केटान आतां तुवें पळयलां आसतलें कावन्सिलर बी बोवाळ मारतात की थंय न्यूसन्स जाता. आनी खूब लोक ते फॉर्मेलिनाचे आमी टेस्टींग लॅब घाले. अजून टेस्टींग जायना. फॉर्मेलिन म्हणून इश्यू जालो. आतां टेस्टींग कित्याक करना? हांवें सुरेश प्रभू हाडून टेस्टींग लॅब घाल्ले. ते बिल्डिंगूच वयर येना आनी कोणूच फॉलो अप करना. So you are preparing for future. I am telling you, we are having a future-ready Fatorda, which includes that Saint Joachim Church. थंय आमी एक दामबाब तळी म्हणून आहा. ती दामबाब तळी आहा चौगुल्या कडेन. ती लोकांक येवंक जाय. हे सगळें future-ready Fatorda आमी करपाक फुडें आहा. So my message to the voters in this election is, we have this. Vote for development, because this is a civic election. If you have seen development, if you have done it, vote for us. And don't go by speeches of people who are going to disappear. भाषण दिवन येतले आनी मागीर सिंधुदुर्गान वचून दोडामार रावतले. तांचे आयकतले काय आमचे आयकतले? आमी हांगा आहा. आमकां चुकलां जाल्यार आमचे कान धरूंक मेळटा तुमकां हांगाच. हांगा गार्बेज कलेक्टर, डोर टू डोर गार्बेज आमची यशस्वी आहा. हांगा आमचो एक कोसेसांव मिरान म्हणून कलेक्ट करता. ST भुरगो, बरो एक्टीव भुरगो. फॉर अस ही इज मोर इम्पॉर्टंट. कोसेसांव मिरान, दॅट CM.
is more important to us than this CM. When it comes to garbage, because if you want your garbage to be collected and it from your house, and your house does not have to rot, Pramod Sawant CM is not the solution. Because Sesam Miran CM is more Okay, important. thank you very much, Ashile Vijay Sardesai. You are watching Hub Encounter. This program we are shooting in association with Goa, www.goabyline.com. ही अशी वेबसाईट आसा जे तुमकां वेगवेगळे गोंयचे फॅसेट्स तुमी वचून पळोवपाक शकता. सो थँक्यू व्हेरी मच तुमी वेळ दिलो म्हणून कॅम्पेनिंगाचे बोवाळान सुद्दां. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. पळयत राहा.